Hey loves, how are you? Hope you've been doing amazing. So welcome back to my YouTube channel, and again to go Benitha, and we are back with a new video. So guys, today's video I'm going to be showing you guys how to do by yourself the corn braids or the stitch braids by yourself in easy and step-by-step or clear methods of how we are going to be achieving our look of today, which is corn braids or stitch braids. So don't forget to subscribe to my YouTube channel, and don't forget to turn on the tap on the link that is beside the subscribe button, so as you be the first and you don't miss any kind of video to be uploaded, and you'll be the first one to watch it. So as we're gonna be starting, we're going to be using this kind of comb, a gel or a simple gel, and also a comb to comb our hair. And without further ado, let's quickly dive into our video. We're going to be first combing our hair so as to get much moisturized by adding our gel, so as we comb it very easier and being easy for us to section easily our hair, so as we're gonna section it clearly and lines being clear. So make sure you don't get very tired, and make sure you watch this video till the end, because you're gonna be getting each step-by-step method of how you're going to be doing your own corn braids, very simple and very clear. So by starting, I've been sectioning my hair. You just have to make sure you section your hair from your forehead to back head, so as and also you add the gel, so for you to corn braid your hair very easy and stuff. So I'm going to be mixing the languages, which is English and Kinyarwanda, in this video, so as those who don't understand well the English could get more clear about how the video is about. And mu gutangira dutangira adusectioning umusatsi wacu mo ibice bitatu. Rero ukagenda usuka, mu kugenda usuka rero ugenda usuka usobekeranya, ariko mu gusobekeranya usa nk'usuka wegera ugenda umanuka usubira inyuma, ugenda inyuma uko muri kubibona, ugenda ufata agasatsi gakeya gutyo unasobekeranya, kugira ngo corn braid cyangwa se igituta cyacu kiryame fresh ku mutwe wacu. And guys, ndabizi mu gutangira bigenda bigorana, ugenda usuka ubona ntabwo uzi icyo uri gusuka cyari cyo, but rimwe uzabyica, bwa kabiri ubyica, ku bwa gatatu trust me uzabikora neza kandi bigende neza nk'uko nanjye nabikoze. For sure this kind of corn braids nanjye yaranje kungora ku rwego nasutse nk'inshuro nk'icumi byanga, ariko amaherezo kubera kugenda nshyiraho umwete, ngenda ntrayinga, ngenda ngerageza buri munsi nuko bukeye nuko bwije, ndeba neza amatutorial, byagiye bigenda neza, nanjye nza kubimenya. Yes, ubwo turarangije. Kurangiza urabona ko ugenda usuka usobekerana, n'ubundi usuka inyabutatu ku bantu bayizi, kandi ntabwo igoye, all niba nawe utayizi suggest me, mbwira muri comment ese nawe mbashyiraho video ukuntu bakora inyabutatu cyangwa iyindi. So it's your choice, mumbwire ese murayishaka nayo tuyikoreye, kuko ibyifuzo byanyu n'amahitamo yanyu ni inshingano zacu, kugira ngo tubikore neza kandi tubashimishe tunabanezeze. And guys, nkuko muri kubibona ngo namaje gukora bitatu, maje kwishima cyane mbona uburyo nabikoze neza. You guys trust me, iyo ukoze kimwe ukora bibiri biguha courage, bikaguha na morale kugira ngo ukomeze ukore n'ibindi. So nkuko nabwiraga, ufata umusatsi ukawusectioninga mu gace gato, kakandi gace wa sectioninze ugacamo ibintu bitatu, ubusatsi butatu, cyangwa se ku buryo uza kubukoresha usobekeranya ukora inyabutatu. Murabona ko ugenda usobekerana usa nk'usubiza inyuma, kugira ngo igituta cyacu cyangwa se corn braid cyangwa stitch braid yacu
ize kuba iri finyore. Aho muri kubona rero ugenda usobekeranya unyuzamo gatatu, ukora igituta kiryamye usa nk'ukiryamisha ku mutwe, ku buryo ugiye bikorohera kugenda ufata n'akandi k'inyuma kugira ngo igituta cyawe cyangwa se corn brace cyangwa stitch braid yawe ize imeze mwa. Ikindi rero nibagiye kubabwira, mu gihe ugenda usuka ikinyabutatu ugenda wegeza inyuma, ugenda ukurikiza neza umurongo wakase, kubera ko umurongo tuba twakase n'udufasha kugira ngo dusuke igituta cyacu kiri ku murongo gisa nk'ikidefine cyangwa defined. Nkuko muri kubona rero nako ndi kugenda maintaininga cyangwa se ngumana umurongo wanjye, kandi koko nanasuka igituta kugira ngo nze kubona ko kiza kuba kiri ku murongo, nta bintu by'akavuyo. Oya, ntabwo dushaka ibintu by'akavuyo, tugomba gukora ibintu biri ku murongo. Ego, aho ngaho niyo mundira buri miriwari, ugomba kumenya ngashaka ufite miriwari imbere yawe kugira ngo ikwereke cyangwa se iguhe inzira cyangwa se ikwereke uburyo ibyo uri gukora nimba biri kuba fresh. Yes, aho ngaho rero ugenda usuka usobekeranya nk'inyabutatu bisanzwe kugira ngo umakinge sure ko igituta cyawe kirangiza fresh. Kandi nimba wakunze ino video yirayikinge, uyisharinge abawe kugira ngo nabo bige kwisuka, tureke kujya dukomeza twigora cyangwa se tuvuga se ubu turakora iki. Ibino bisuko guys, ushatse wanabigendana cyangwa se ugashyiramo agatambaro cyangwa ugashyiraho wig hejuru yabyo, any kind ibisuko ushaka byose bijyaho. So give me a thumbs up or yirayikinge, uyisharinge, commentinge, ese wayikunze, ese niki wanze ngo tugihindure, ese wakunze iki muri video yose. Kandi unasubscribinge kuri channel yacu kugira ngo twaguke kandi dutere imbere mu buryo bwose bushoboka. Igituta cyacu dufata agashatsi tukagacamo ubuce butatu, urabona ko ni kamwe, tubiri, dutatu, kugira ngo bidufashe kugenda dusobekeranyamo inshuro 3 dusubiza inyuma. Rero urabona ko ni ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bigoye. wowe making sure ko umusatsi wawe utagucika, guma n'ufashe mu ntoki kandi una maintaining umurongo wawe kugira ngo ibisuko byawe bize kuza bidefine bisa neza, umva umeze nk'aho imashini yabisutse kandi se ari intoki. Last murabona ko dusigaranye ahangaha ibice bibiri dusigaje gusuka. Murabona ko byawe ntabwo bitinda, ni ibintu byihuta, ntabwo ari ibintu byaguteshereza umwanya wawe. Wowe icyo usabwa gusa ni ukwicara hamwe, ni ukubiha umwanya kandi ugakora ibintu byawe neza biteje bitekanye. Rero kugira ngo tubashe gusuka umusatsi wacu wundi utaderanja,
njye nifashishije fimbo cyangwa se ushobora gukoresha akandi kantu kakoroheye gafata umusatsi as long as utabona ko umusatsi ukuderanja mu gihe uri gukora igituta cyawe. So manyanganira narwaye ibicurane ariko yes we move. Tugomba gusokoza umusatsi wacu kugira ngo tuze kumakinga sure ko tuza kuwufata dusuka. Yego nkuko twabibonye dusekshoninga agasatsi kacu gakeya imbere kugira ngo tubashe gukatamo ibice bitatu kugira ngo tubashe kubisobekeranya neza bigaragara neza. Rero ufata ubuce bw'umusatsi wawe ukawucamo ubuce butatu butoya nk'uko muri kubona, kamwe, tubiri, dutatu, hanyuma ugatangira gusobekeranya ujyana inyuma ukurikiza umurongo wawe hamwe n'umusatsi wawe waciye. Rero ugenda usobekeranya usubiza inyuma kandi makinga sure ko umurongo wawe koko uwukurikiza. Alright. Ahangaha guys numvaga nangiye kura mu ntoki but we remember, muribuka neza ibintu twihaye twiyemeje ni ukugira courage kandi wanaruha ukaruhukamo gakeya ukumva utuziki se cyangwa se ugashyiramo utuziki tukagukuraja ugakomeza umurimo wawe watangiye ari uwo kwisuka. So urabona ko n'ubundi turagirangije dusigaje umusatsi umwe tukawusokoza kugira ngo tuje kubasha gusuka igituta cyacu bitworoheye bitatubotheringa cyangwa se tutatubangamira kugira ngo binatuma tudaca umusatsi wacu turimo turisuka, kubera iyo usuka utawusokoje neza ugenda uwushitura cyangwa ukagenda uwushikuza bigatuma ucika. Rero mu gutangira murabona ko nkuko nababwiye ugenda ugatangira ugacamo agasatsi gatoya imbere muri wa murongo wawe, hanyuma ugakatamo ubuce butatu, ka ni aka mbere, ka ni aka kabiri, ka ni aka gatatu. Alright, hanyuma ukagenda usuka rero wegeza inyuma usa nk'ugana inyuma kandi ugenda usobekeranya. Mu gusobekeranya ugenda usobekeranya ufata agasatsi, usobekeranya ufata agasatsi, usobekeranya ufata n'agasatsi kugira ngo umusatsi wawe wose ujyemo kandi ntagire habashe uwongera cyangwa se ntahabashe gusigara umwe utanasohotse wose ube usukitse, kugira ngo igituta cyacu cyangwa se corn braid cyangwa stitch braid uburyo babwita ubwo aribwo bwose buze bufinye bumeze fresh. Okay, dukomeze dufite imbaraga kandi tunakukiza umurongo wacu kugira ngo igituta cyacu kize gisa neza.
voila guys, murabona ko rero nari nsoje, aha ndasoje, turasoje kwisuka, mbereka ibyo nabasha gukoresha miroir, fimbo, agasokozo. Murabona ko my look is very good, very cute, and dusigaje ni ugushyiraho baby hair. Baby hair rero ntago bisaba ko ufite eco nk'uko abantu benshi niyo bakunda gukoresha, ariko hano twari debriye, ni uburyo bwo kwidebriya. Ukoresha amazi na Vaseline+toot isanzwe cyangwa se amavuta yose, ariko na prefaringa cyangwa se nawe kurekomanda gukoresha Vaseline kubera ni stickinga cyangwa se ni ifata, kugira ngo baby hair zacu zize ziri finyore, zize ziri defined, kandi uzi usa neza mu gihe utabaye ufite eco ya baby hair. Yes, murabona ndi gukoresha Vaseline. Ubanza ugafata amazi, ugafata amazi ugashyira mu gakombe, cyangwa se ari hose abona ushyira amazi yawe, hanyuma ukata wongeraho na yawe cyangwa se ya Vaseline yawe, hanyuma byarangira ukafasha agatambaro ukakazinga neza mu buryo bwiza, kugira ngo tuje kubasha kugashyiramo. Twashyize amazi na Vaseline byacu kuri baby hair zacu kugira ngo zabashe gukomera. Ukarindira iminota mikeya, nk'iminota nk'itatu cyangwa 4 wirya ariko nyine ugenda ukoraho kugira ngo bifate neza kandi amazi yinjiye mu gatambaro. Tugiye kureba rero nimba byakunze. Yes, voila, byakunze. Urabona ko our looks very cute. Thank you for watching. Thank you for watching till the end of this video. Niba wayikunze yisangize bagenzi bawe, wibaze kwisuka, liking, commenting, mwakoze kurikirana the whole video. Ndabakunda, bye.